en réalité une autre origine. Whenever asked, where are you from? Quand on me demande I always get confused d'où je viens, j'ai toujours du mal à because it répondre. comes back to my mind in another question, Cela where is my m'évoque home une autre anyways? question. Et où Is se it trouve en home réalité as in the mon place chez of moi? birth? Est-ce que c'est l'endroit où je The suis place née, where I spent ou my alors l'endroit où childhood? j'ai passé mon Is enfance? it my Est-ce nationality que c'est ma nationalité or my parents' original ou encore countries? le pays d'origine de mes parents? Usually, my answer depends on the context of the conversation or person I'm talking to, because for me, La personne avec qui je suis en train home de parler, parce is que not here pour or moi, there. It's chez about moi, finding home. je ne peux pas dire que ce soit ici ou là, Today, I am mais privileged c'est to un address you all. processus visant à trouver I'm quite nervous là to où je me sens speak chez to moi. such an important Je body. suis honorée d'intervenir ici But aujourd'hui. En as même I temps, accept this j'ai privilege, le trac, I would like to mais remember my en acceptant ancestors, ce my privilège, parents, j'aimerais rendre and hommage all à mes others ancêtres, whose à migration mes parents experiences are et tied tous ceux with mine. dont l'expérience My migratoire task est here imbriquée today avec la is mienne. not only to Ici share my aujourd'hui, story, je vais but vous also to relater give a mon voice to the histoire, children mais of également migrants who donner are une desperately voix aux in enfants need of des help. migrants qui ont cruellement besoin My d'aide. life has been a continuous process of emigration and Un immigration. processus constant I have a Japanese father who met my Filipino mother while doing research work in the Philippines. alors qu'il travaillait aux Philippines. Except for my eldest brother who was born in the Philippines, the three other children in my family were born and grew up in different cities in Japan. Grandi dans différentes villes japonaises. My nationality is Japanese, De nationalité and japonaise. I lost my Filipino nationality upon La reaching the age nationalité of philippine 20. à l'âge de 20 ans. As a child, until I became an adult, Au cours de mon I went to enfance, 9 schools jusqu'à in l'âge Japan, adulte, in the j'ai Philippines, fréquenté 9 and in écoles the United différentes States. au Japon, aux Philippines et aux États-Unis. Presently, I À l'heure live actuelle, and work in je Japan. vis et je travaille au Japon. There's a common belief L'on that a it tendance is à penser monocultural que le country. Japon est un pays That monoculturel. is not true. Or, c'est faux. It is C'est multi-ethnic un pays and multilingual historically. et multilingue. Japan has a variety of historique. people in terms of Le Japon culture se and compose ethnicity, de différentes ethnies, more de than what the différentes majority of cultures. people in the country have been taught or Et have ce, thought. plus qu'on ne le pense et plus qu'on ne We have the veut indigenous le laisser peoples of penser aux Ainu gens. in Hokkaido, for Il y a le instance. peuple autochtone We have the Ainu, Okinawans, à Hokkaido, par the exemple. old-timers or Il y a the so-called également les Zainichi habitants people originaires from Korea and d'Okinawa, China. ou encore les And during the Zainichi, last few originaires decades, de Corée ou de Japan Chine. has Ces received dernières décennies, so many le newcomers, Japon a accueilli mainly from tellement neighboring Asian de and Latin migrants, American essentiellement countries. de pays asiatiques I grew et up in d'Amérique Osaka, latine. Western Japan, where a huge community of ethnic Koreans and their descendants live, Énorme communauté now reaching the fourth coréenne generation. s'est installée avec maintenant la When quatrième I was a génération. child, Quand j'étais I had a enfant, difficulty speaking about myself to j'avais others, du mal especially à décrire about mon my parcours aux Filipino-ness. autres et surtout à m'exprimer I was a sur ce shy qu'il y avait girl, de philippin. so I didn't want to J'étais stand out timide, or be je ne souhaitais given pas special me faire attention. remarquer, je ne souhaitais pas Thus, me sharing my démarquer. Japanese similarity with other children Par became a conséquent, coping skill j'ai essayé where d'imiter I wanted tous to les get moyens along with my qu'il pouvait y peers. avoir de japonais entre guillemets chez les autres enfants pour me faire Still, it was accepter hard for me to par mes admit camarades. the fact Et that my j'ai eu du mother mal is from a à foreign admettre land le fait que because ma her mère looks était d'un and ways pays of étranger, speaking were completely alors different que from other manifestement, Japanese elle n'avait mothers. absolument pas l'apparence ni la façon de parler But des whether I autres like it or mères not, my japonaises. family is Que cela unlike me other plaise ou typical pas, Japanese à families. l'époque, ma famille n'était pas une famille japonaise typique. At the same Dans le time, même temps, although Japan is my home base and my first tongue is Japanese language, I couldn't be 100% sure about really being a Japanese. eh bien, je ne suis pas vraiment sûre I d'être have a 100% Japanese japonaise. citizenship. J'ai I certaines still feel nationalités some du kind of pays, strangeness in my daily mais dans life. ma vie quotidienne, je constate à In Japan, voir des différences. Remarks or jokes about Il foreigners est are very tout à fait common, courant d'entendre and des many of remarques these are insulting. ou des plaisanteries au sujet des étrangers et bien souvent I've heard à connotation stories insultante. about the challenges J'ai entendu that my mother has been raconter facing. des
as a Filipina in Japan. que ma mère a rencontrés en tant que ressortissante des Philippines I au came to Japon. realize that the stereotype images of the Philippines would be that of street children and scavengers in garbage mountains. était que les Filipinos étaient des Also, enfants des rues qui fouillaient there dans is les an image poubelles. of the Filipina in Japan as an entertainer. Au Japon, on a tendance à penser que toutes les Those femmes images that I've philippines heard and seen sont were often negative or prejudiced, danseuses which de gave me a lot of cabaret, pain entre guillemets. Ce sont des because images the négatives qui Philippines sont was never a véhiculées, foreign land for me. parce que et As moi, I j'avais had du many mal happy à comprendre experiences cela, parce when que I pour visited moi, our les relatives Philippines, and friends, n'avaient so rien beautiful beaches, d'étranger. and Au met contraire, warm quand je people. me rendais sur place, j'ai été chaleureusement accueillie par Thus, there was always a la famille, conflict les within amis, et puis je myself voyais toutes ces plages of being magnifiques et cette half chaleur humaine. Japanese and Et half donc j'étais face à Filipino. un conflit à l'intérieur de Given the moi-même stereotype image entre ma of the moitié Filipinos japonaise and et the ma moitié Philippines in Japan, des it was Philippines. quite difficult Et to étant have a donné ces positive stéréotypes appreciation of my véhiculés bicultural autour background. des Philippines et des ressortissants philippins au Japon, j'ai So, du mal what makes my à avoir une situation image more positive complicated is de that I spent a few years in the United States parcours. where I was educated in a multicultural context. Et ça c'est encore compliqué quand j'ai passé quelques années Learning aux different États-Unis cultures où and j'ai values suivi une was formation interesting dans un in a contexte way, multiculturel. but sometimes Alors, I le had fait de to se face the familiariser dark avec side des cultures of the différentes, history des of valeurs migrants, différentes, est très which was positif. full of Mais en stigma même temps, and j'ai vu quelle était discrimination. la face sombre de I l'histoire try des my migrants best to be en termes de adaptive to different stigmatisation, de cultures and discrimination. Je fais de mon become mieux more pour open to m'adapter à des diversity. cultures différentes, I was pour given m'ouvrir many à la diversité. opportunities, J'ai eu but still énormément I had a de hard possibilités time de le faire, and I become more introverted. c'était difficile et je me suis de plus en plus My repliée sur moi. growing up period was spent En with the feeling grandissant, that I was j'avais caught l'impression in d'être between cultures quelque and peu societies, entre and I was différentes cultures, completely entre différentes lost sociétés, in the middle et que j'étais of complètement finding the way perdue to et que je home. ne savais plus d'où j'étais. So I decided to go back J'ai décidé alone, de first to Japan refaire and to the Philippines during my high toute school seule, years. d'abord de me rendre au Japon, puis aux It was the Philippines. first time that I was Pendant exposed to two mon cultures enseignement without secondaire. my C'est la family. première fois que j'ai pu m'immerger dans ces deux I cultures became sans ma more famille à mes comfortable côtés. going back and forth Et between two cultures, j'ai réussi plus facilement à appreciating faire ces similarities, allers-retours entre les deux difficulties, cultures, en differences, appréciant les a similitudes, negative les and différences, positive sides of les these aspects two négatifs et cultures. positifs de ces deux cultures. That's when I finally Et c'est realized à the ce moment-là que importance j'ai of compris trust and love enfin people around me. l'importance de la confiance Family, et de l'amour de la friends, part de mes proches. teachers, classmates, La and famille, people les I met at amis, each life les stage enseignants, were the best of what les I got camarades de in classe, life. toutes ces personnes que j'ai They rencontrées fulfilled tout au my long de life mon by sharing parcours, happiness and c'est ce qui m'est sadness at arrivé de times. mieux. Ils ont été une source This de idea is gratification more et de richesse transcultural, pour moi. Ils no ont matter partagé who mes you joies are et or mes where peines. you're from. Et c'est là une idée qui transcende des cultures, quel que soit As I l'endroit discovered d'où myself on vient. during my university years, Et I comme j'ai fait realized découvrir that lors locating de mes home années d'université, is not so much le a big fait deal anymore. d'identifier l'endroit d'où on vient Instead of n'était searching plus vraiment un where problème. is my home Plutôt que de me demander and mais who am d'où I, est-ce que je viens I started et qui something. suis-je, je me suis I dit started to do something je for devais faire quelque others. chose pour les autres. Try to think about Et je devais what essayer de voir makes them happy and comment how I je could pouvais help aider them. les autres à être eux-mêmes heureux et comment That je kind pouvais of donc les aider. realization gave a Et purpose for cela myself m'a donné un but and gave me comfort et in cela m'a everyday également life. réconforté dans ma vie quotidienne. Thus, working for others became my purpose in Le life, fait de mettre ma vie au and my service des interest autres was est devenu shifted mon to but dans la vie. how to Et make use of plutôt my multicultural background que and de me concentrer experiences. sur les autres problèmes, je me suis dit qu'il fallait que I j'utilise majored au in mieux international studies in mon university parcours to multiculturel study et about mes history, J'ai politics, fait and des sociology études of Asian sur une countries. étude en relations internationales I et visited je me suis several places around également Asia, spécialisée Africa, en and Europe, psychologie clinique. where I Je me suis immersed myself rendue au in the more Japon, diverse aux ways of Philippines, living, beliefs, et and j'ai varieties pu of communication. me familiariser avec I've been involved in volunteer work in Japan and the Philippines for multicultural youth. bénévole au Japon We aux plan and Philippines coordinate pour family-oriented les programs jeunes communautés while multiculturelles. interacting Nous avons and learning planifié about each other coordonné and our des cultures. programmes destinés aux familles
I enjoy working with them, sharing experiences and ideas, which eventually build a sense of fellowship with deep empathy and trust with each other. A lot of migrant families and children that I met need support. Many have complicated personal lives, coming from broken families, having a single parent, and/or face problems financially and socially. Just like other migrants, migrants in Japan are vulnerable in many ways. They are migrants in the first place, so they lack a support system and acceptance in the communities where they live and within the majority society. Many parents are working under severe conditions and raising children at the same time in a foreign land. Children of migrants have different issues: miscommunication with parents, conflict with peers, misconduct, bullying, and discrimination in schools. Some suffer from psychological and mental issues. I went to graduate school to specialize in clinical psychology and counseling, and I work with migrants, their families, and especially their children. Whenever I meet clients or stakeholders, I try my best to listen to their stories. Each of them has a unique life history that are challenging and oftentimes overwhelming. But I carefully look into their stories and try to catch the light of hope. I learn a lot from the difficulties and strengths they have. I make use of my experiences and emotions as a minority and to understand their hardships. My dream is to encourage and empower young people with a multicultural background in Japan who face difficulties about themselves and their situations. It's my duty and responsibility to let their unheard voices be heard in a country where migration is seen as a problem. So I think many of you who are here were children of migrants, and or you are parents of multicultural children. Despite the complicated history that forms our migrant experiences, each one of us is here now. This is the most essential thing to remember when one feels lost or left in the middle of nowhere. No one should deny our presence and backgrounds. Our multicultural backgrounds could be used in positive ways to understand and overcome many obstacles to create a peaceful world. Thank you for listening to our voices.